বন্ধুরা, হ্যাশট্যাগ টোটাল টেকনো চ্যানেলে আবার উপস্থিত হলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আমি অভিজিৎ। তো চলুন ভিডিওর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিই। চলুন কাইনমাস্টার দিয়ে আজকে বিহাইন্ড দ্য টেক্সট করি, অর্থাৎ সাবজেক্টের পিছনে টেক্সটটাকে রেখে দেখায়। তো চলুন, এটা খুব একটা সুন্দর দেখতে লাগে। তো আজকে এখন একটা ভিডিও নিয়ে শুরু করছি। তো এই ভিডিওটা নিলাম, এটা ছোট করে নিচ্ছি। তো চলুন এটার কালার অ্যাডজাস্ট করব। কালারটা অ্যাডজাস্ট করে আমরা নিচ্ছি। এবার একটা টেক্সট লিখব। তো ইভিনিং টাইম, তাই ইভিনিং লিখছি। তো ইভিনিং লিখে নিচ্ছি, লেয়ারে লিখব, কিন্তু এটা দিয়ে বোল্ড করে নেব। দিয়ে এখন আমরা ব্লেন্ডিং করব। ব্লেন্ডিং করে দেখুন, দিয়ে এটা এবার একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তো এটা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি এবং এরপর আমরা ইন অ্যানিমেশন, আউট অ্যানিমেশন দিয়ে নেব। তার আগে অবশ্যই বলবো, হ্যাশট্যাগ টোটাল টেকনো চ্যানেলে আপনাদের জন্য নতুন ধরনের ভিডিও নিয়ে আসছি, যেটা এর আগে বাংলাতে এখনও পর্যন্ত হয়নি। তো চলুন আমাদের এই ভিডিওকে অবশ্যই দেখুন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন হ্যাশট্যাগ টোটাল টেকনো চ্যানেল। সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা টিপে দেবেন, তাহলে নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। তো দেখতে থাকুন হ্যাশট্যাগ টোটাল টেকনো চ্যানেল। তো দেখুন আমাদের ভিডিওটা এখনও কমপ্লিট হয়নি, একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। জাস্ট এই করে করবেন, যে কোনো ভিডিও খুব সুন্দর হবে। বিহাইন্ড দ্য টেক্সট